Very good morning, dear children. Today discuss the topic is depreciation. So same topic. So previous class la the same topic but different illustrations நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So illustration number 1, page number 45. Second volume la page number 45 எடுத்துக்கோங்க. Illustration 1. Illustration 1. On 1/1/2017, a firm purchased a machine at a cost of rupees 1 lakh. So machine oda cost வந்து எவ்வளவுமா நமக்கு machine cost rupees 1 lakh. Its life of estimated to be 10 years. So life வந்து நமக்கு 10 years. Then scrap value rupees 10,000. So compute the amount of depreciation to be charged at the end of each year அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா என்னதுமா? amount of depreciation per year is equal to original cost of the asset minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset in the year in years. Okay, so original cost oda value நமக்கு 1 lakh rupees ma. So 1 lakh minus estimated scrap value நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, scrap value 10,000 divided by estimated life நமக்கு 10 years. Okay, so 10 on 90,000 divided by 10 is equal to rupees 9,000 per year. Okay, தான் நமக்கு answer. That's all. Then second one, illustration 2 ma. So this is first one. Then second illustration 2, same dama. A company has purchased a machinery for rupees 1,80,000 and spent rupees 10,000 for its installation. The estimated life of the machinery is 5 years. With a residual value of rupees 15,000. Find out the amount of depreciation to be provided every year. Okay. So, அப்ப நம்மளுக்கு purchased machinery how much ma? Purchased machinery rupees 1,80,000. Okay. Next வந்து installation charges கொடுத்திருக்காங்க பாரு. So installation வந்து rupees 10,000. Okay, that's all. Then life வந்து நமக்கு 5 years. Then residual value rupees 15,000. Okay, so இப்போ நமக்கு amount of depreciation per year கேட்டிருக்காங்க. So அப்ப amount of depreciation per year is equal to same dama original cost of the asset minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset in the year. So
ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட்டுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஒரிஜினல் காஸ்ட்டுக்கு ஒரிஜினல் காஸ்ட் அதுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் பிளஸ் இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ். So அப்ப ஒரிஜினல் காஸ்டோட வேல்யூ எவ்வளவுமா? 1,80,000 பிளஸ் purchase price. Okay, then installation charges 10,000. So is equal to rupees 1,90,000 தான் நமக்கு என்ன வரும்? Original cost. So original cost value 1,90,000 minus estimated scrap value 15,000. So divided by 5 years. For total நமக்கு எவ்வளவு வரும்? Amount 1,75,000 divided by 5. Okay ma? So for rupees 35,000 per year. Answer. Okay, that's all. So next one, illustration 3. Next one, illustration 3. So illustration 3 என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்க. From the following information, calculate the amount of depreciation and the rate of depreciation under straight line method அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So sum நமக்கு என்னலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. Purchase price of machine. Purchase price of machine rupees 2 lakh. Okay. Then purchase to be capitalized. Capitalized rupees 50,000. Then expenses to be capitalized. Expenses rupees capitalized 50,000. Then estimated purchase to be capitalized patrama. Purchase price of machine கொடுத்திருக்காங்க. Then expenses to be capitalized. Purchase to be capitalized வராது. Sorry, expenses to be capitalized rupees 50,000. Then estimated residual value rupees 15,000. Okay, then expected useful life 5 years. Okay, that's all. So இப்போ நம்ம solution பார்த்தறலாம். இப்போ மாதிரி நமக்கு amount of depreciation per year is equal to original cost of the asset minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset in years. Okay, so அப்ப நமக்கு ஒரிஜினல் காஸ்ட் நமக்கு என்னது வரும்? ஒரிஜினல் காஸ்ட்க்கு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணனும் இல்லையா? சோ ஒரிஜினல் காஸ்ட்க்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா purchase of machine அந்த பிரைஸ் இருக்கு இல்லையா இதையும் plus expenses to be capitalized இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் நம்ம ஆட் பண்ணனும். ஓகேயா? ரெண்டு வேல்யூவையும். சோ அப்ப ஒரிஜினல் காஸ்ட் is equal to purchase price plus expenses to be capitalized. So purchase price how much? 2 lakh plus expenses 50,000. So the overall amount 2,50,000 rupees. That's all. Okay, Amma?
2,50,000. So இதுதான் நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரிஜினல் காஸ்ட்க்கு எடுத்துக்கலாம். So 2,50,000 minus estimated scrap value how much ma, 15,000 divided by 5. அப்போ நம்மளுக்கு 2,35,000 divided by 5 னா நம்மளுக்கு rupees 47,000 per year. 47,000 per year வரும். அவ்வளவுதான். So இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கண்டுக்கிறோம், amount of depreciation calculate பண்ணிருக்கோம். So next calculate பண்ணும்போது நம்மளுக்கு rate of depreciation calculate பண்ணணும். So rate of depreciation is equal to amount of depreciation per year divided by original cost into 100. Okay, so amount of depreciation நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கம்மா, 47,000 கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா. அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சது, டிவைடட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, 2,50,000. So 2,50,000 into 100. So calculate பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவுமா வரும், 18.8% கிடைக்கும். So percentage னு போடணும், rate of depreciation க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், 18.8% அப்படிங்கறத எழுதணும். That's all. Next one, illustration 4. Illustration 4. Find out the rate of depreciation under straight line method from the following details. So இதுவும் நம்மளுக்கு straight line methods தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so straight line method பாருங்க, original cost of asset கொடுத்துட்டாங்க. Original cost of asset how much, rupees 10,000. Next, estimated life of the asset, 10 years. Then estimated scrap value at the end, estimated scrap value at the end rupees 2,000. Okay, so இப்போ நம்மளுக்கு எப்பவும் மாதிரி formula, amount of depreciation per year is equal to original cost of the asset, minus estimated scrap value, divided by estimated useful life of the asset in years. Okay, so அப்ப ஒரிஜினல் காஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா தெரியும். ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 10,000 minus estimated scrap value 2,000 divided by 10. Okay, so அப்ப 8,000 divided by 10 is equal to rupees 800 per year. So இது வந்து நம்மளுக்கு என்னதுமா, amount of depreciation. Okay, next one வந்து rate of depreciation. So rate of depreciation is equal to amount of depreciation per year divided by original cost into 100 is equal to, so amount of depreciation நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம் 800, original cost நம்ம எவ்வளவுமா calculate பண்ணிருக்கோம் 10,000 into 100. Okay, so அப்ப calculate பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 8% கிடைக்கும். So இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது, rate of depreciation. So எப்படி calculate பண்றதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையாமா,
8 remaining 8%. That's all. So next one is இதுதான் நமக்கு straight line method. So straight line methodல இத நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. Next one, written down values of diminishing balance method. So written down value method பார்க்கலாம். Next model. Written down value or diminishing balance method. Diminishing balance method. So our depreciation is charged as a fixed percentage on a written down value of the asset every year. Hence it is called the written down value method. So depreciation is charged. Depreciation is charged at a fixed percentage on the written down value of the asset every year. Okay, so it is called the written down value or diminishing method. So written down value is the book value of the asset, that is the original cost of the asset minus depreciation up to the previous accounting period. So as the amount of depreciation goes on decreasing year after year, it is called the diminishing balance method. So அப்ப நமக்கு written down value method னா என்ன தெரியும்? இங்க diminishing method னா as a amount of depreciation goes on decreasing year after year. So it is called diminishing balance method. Okay, so அதுக்கு formula கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. நமக்கு அந்த written down value method க்கு formulas பாருங்க. So formula என்ன அப்படினா written down value method, அதாவது 1 minus root of n வச்சுக்கணுமா. So scrap value by original cost into 100. So ஒரு example வேற கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. original cost வந்து 1 lakh மா. ஓகேயா? So original cost rupees 1 lakh. Then scrap value rupees 1000. Then life வந்து 5 years. So formula 1 minus root of n ங்கிறது life. So 5 years. Okay, scrap value ங்கிறது நமக்கு கொடுத்திருக்க amount 1000 divided by 1 lakh. Okay, into 100. So calculate பண்ணோம் அப்படின்னா 1 minus இதுக்கு value வந்து 0.01. Okay, into the 1/5 வச்சுக்கணும். அந்த ரூட்டுக்குள்ள இருக்குல்லையே அது 1/5 நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ணிடுவோம். into 100 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்போ 1 மைனஸ் இதை லெஸ் பண்ணும்போது இதோட பவர் கிடைக்கும் போது நமக்கு ஆன்சர் 0.3981 அப்படின்னு கிடைக்கும் into 100. So இதை லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.6019 into 100 is equal to 60.19%. இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சரா வரும். So இதுதான் நம்மளுக்கு rate of depreciation அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேமா? So அப்ப rate of depreciation is equal to 60.19%. That's all. Next one,
Next written down value method ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. 1/1/2012 a firm purchased a machine at a cost of rupees 1 lakh. So depreciation charged at 10% per annum on written down value method for the 5 years is as follows அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. First cost of asset எவ்வளவு? Cost of the asset. So cost of the asset on 1/1/2012. So how much more? Rupees 1 lakh. அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். Okay. அதான கொடுத்திருக்காங்க 1 lakh. So minus depreciation. So depreciation for 2012 at 10% கொடுத்திருக்காங்க. So 10% இந்த 1 lakhக்கு நம்ம calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 10,000 rupees கிடைக்கும். So அப்ப remaining நம்மளுக்கு எவ்வளவு? 90,000. Okay. இது வந்து என்னது நம்மளுக்கு written down value next year 2013 குள்ளது. ஓகேமா? So written down value on 1/1/2013 குள்ளது. Okay, minus depreciation. So minus depreciation எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? அதே மாதிரி 2013க்கு 10%. So அப்ப 90,000க்கு 10% calculate பண்ணணும். ஓகேமா? So அப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும்? 9,000 rupees. So அப்ப நம்மளுக்கு remaining 81,000. So அந்த 81,000 வந்து written down value on 1/1/2014 consider பண்ணணும். So அப்ப minus depreciation. அது 10%. So வந்து எவ்வளவுக்கு? 81,000 into 10%. So 81,000க்கு 8,100. So less பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 72,900 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா? So இது வந்து நம்மளுக்கு என்னதான் வந்துரும்? Written down value on 1/1/2015. So minus depreciation 10%. So 72,900 into 10%. Okay. அப்ப 7,290. So 7,290 நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 65,610 கிடைக்கும். 65,610. Okay. So இது வந்து என்னதுமா நம்மளுக்கு written down value on 1/1/2015. Sorry, 16. 2016. Okay, next minus depreciation 10%. 65,610 into 10%. So calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 6,561 கிடைக்குமா? So less பண்ணும்போது 59,049 கிடைக்கும். That's all. So இது written down value on 1/1/2017. So minus depreciation 10%. 59,490 into 10%. 49. So 5,905. 5 எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது 10%னா 49 இருக்கு இல்லையா? அந்த 95 or 5 மோர் தானே இருந்துச்சுன்னா முதல் நம்பரோட நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால அப்படி எழுதிருக்கும். ஸோ இப்போ 5 ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு கடைசி ஆன்சர். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுட்டா? ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து என்னதுமா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்ல டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்றது. ஓகேயா? ஸோ அதாவது அந்தந்த வருஷத்துக்குள்ள இந்த அமௌண்ட்ல நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? அதை லெஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மெரிட்ஸ், அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேமா? மெரிட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட். மெரிட்ஸ்
எத்தனை மெரிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு மெரிட்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேயா? There are two merits. First one is equal charge against income. Equal charge against income. Okay. So equal charge against income. Abdina, the initial years depreciation is high and repair charges are low. So when the asset becomes older, so the amount of depreciation charged is less, but the repair charges are high. Equal charge against income இருக்கும். Okay. So நம்மளுக்கு amount of depreciations ஓட charge வந்து less இருந்தா repair charges high இருக்கும். Then hence the total burden on profit in respect of depreciation and repairs, but together remains almost similar year after year. Okay ma? So அப்ப நம்மளுக்கு depreciation high na, depreciation high அப்படின்னா நம்மளுடைய repair charges low. Then asset becomes older, amount of depreciation charged less. So depreciation charged வந்து less ஆ இருக்கும்போது நம்மளுடைய repair charges வந்து high ஆ இருக்கும். Okay, இதுதான் வந்து equal charge against income அப்படின்னு அர்த்தம். Then second one, logical method. Logical method. So in the earliest year, when the asset is more productive, high depreciation is charged. More productive, high depreciation. High depreciation is charged. So in the later years, the asset becomes less productive. Assets வந்து எப்படி இருக்கும்? Less productive ஆ இருக்கும். Less productive. Depreciation charges less are. Depreciation charges so less. That's all. Then limitations. The two merits ma. Next limitations பார்க்கலாம். Limitations. First limitation is assets cannot be completely written off. Okay. Assets cannot be completely written off. So under this method, the value of asset even it becomes absolute and useless. Okay, amma? So absolute and useless are namukku. Okay, so cannot reduce to zero and some balance would continue in the asset account. Okay, so cannot be reduced to zero and some balance would continue the asset account. Then second one is ignores the interest factor. Ignores the interest factor. Ignores the interest. This method does not take into account and loss of interest on the amount invested in the assets. So the amount would have earned interest and it been invested outside the business is not considered. Okay, ma? So the method does not take into account on loss of interest. Okay, loss of interest on the amount invested in the asset. Invested in the asset. So the amount would have earned interest
had it been invested outside the business. Invested outside the business is not considered. Is not considered. That's all. Then third one is difficulty in determining the rate of depreciation. Difficulty in determining the rate of depreciation. Rate of depreciation. So this method, the rate of providing depreciation cannot be easily determined. Okay, Amma? So it is easier considered panna mudiyadhu. So providing depreciation cannot be easily determined. So the rate generally kept higher because it's take a very long time to return off an asset down its scrap value. Okay, Amma? So it's a very long time. Very long time to write off an asset down to its scrap value. That's all. So next, fourth one, ignores the actual use of the asset. Actual use of the asset. So this method, the fixed rate of depreciation is provided on the written down value method, isn't it, ma? So அப்படி இருக்கும்போது applying determinations rate of depreciation with the original cost, but the actual use of asset is not considered in the computation of depreciation. Okay, so actual use of the asset is not considered in the computation of depreciation. Computation of depreciation. That's all. Okay. So thank you, students. Thank you so much. So next class we will see.